So whatever the points I'm writing, take your rough notes and please make sure to note it down so that you'll remember for a longer period of time. Hello viewers, welcome back to my channel, and today we are going to understand the globalization part 2. In that, the first topic is liberalization. What is liberalization? Removing of restrictions, removing of addankulu, restrictions which are set by the government. Set by whom? By the Indian government, for example. Removing of restrictions set by the government, okay, is called as liberalization. Due to the restrictions which were imposed by the government, what we had till 1990, we had a trade barrier. What we had ma? Trade barrier. Trade barrier ante okay, వ్యాపారంలో అడ్డంకులు. Means that, for example, మనకు జనరలీ మనకు టెలివిజన్స్ అప్పట్లో ఎక్కడెక్కడ ఉండేవి అనమాట. యునైటెడ్ కింగ్డమ్లో, తర్వాత అన్ని యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఆల్ మోస్ట్ ప్రాబ్లీ దేర్ దే యూస్ టు ప్రొడ్యూస్, అండ్ ఇన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఆల్సో దే యూస్ టు ప్రొడ్యూస్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ televisions. So these televisions, if they wanted to import or if they wanted to export those goods into India, first these European countries, they have to pay the tax. What they have to pay? Tax pay cheyali. Okay, the export tax they have to pay to the government. And why does the Indian government did in that way to pay the tax? Because at that time, you know, the Indian traders ఎవరైతే ఉన్నారో, those traders, they were not competitive to the world. They were not competitive to the world. If they are not competitive to the world, then what happens? Obviously, if we are removing this trade barrier and if you are applying the liberalization, అప్పుడు ఏమవుతుంది? మిగతా దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అంత వికసిత దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే కంప్లీట్ డెవలప్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ప్రోడక్ట్స్ని మన ఇండియాలో అమ్మడం స్టార్ట్ చేస్తారు. అట్లా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే వాళ్ళకు ట్యాక్స్ ఉండదు. దే డోంట్ నీడ్ టు పే ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్, అండ్ డైరెక్ట్లీ అట్ వెరీ లోయర్ ప్రైజెస్ దే విల్ డైరెక్ట్లీ ఎంటర్ ఇన్ టు ఇండియా అండ్ దే విల్ సెల్ దేర్ గూడ్స్ when there is a liberalization in trade. ఓకే, సో అట్లా జరగకుండా ఉండడానికి ఇండియన్ కంపెనీస్ని ఓకే పైకి ఎత్తడానికి ట్రేడ్ బ్యారియర్ని అప్లై చేయడం జరిగింది ఇండియా, సో దట్ the Indian industries can uplift themselves. Okay, so that's why the trade barriers were implemented. Understood ma this one? Liberalization. What is liberalization? What is trade barrier? Very nice. So in this topic we are going to understand about what is the impact of globalization in India. So first point, globalization రావడం వల్ల here what happens? Many of the new MNC companies, many of new multinational companies will establish in India. You establish, I think, and if the MNCs are established here, number of jobs, number of employment opportunities with high salaries. Yes or not, ma? And not only that, but also the local people, the local producers also will be benefited. Local producers ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు బెనిఫిట్ అవుతారు. Okay, and in this process only we can see number of multinational companies like Tata Motors, okay, తర్వాత సుందరం ఫాస్టనర్స్, తర్వాత ఏషియన్ పెయింట్, రన్ బ్యాక్సీస్ మెడిసిన్, రన్ బ్యాక్సీ. సో ఇట్లా different multinational companies they have emerged in the country. Okay, after 1991, after when globalization entered into India, when the multinational companies entered into India, when we have given welcome to the liberalization and when you have removed the trade barrier. Okay, so this is what a pros, you want it to be pros, and these are the benefits. So what are the cons? We can see that here. Cons, see, most probably we see that many of the local companies ఏదైనా చిన్న కంపెనీస్ ఉండే విత్ ద స్మాల్ మెషిన్స్ వాళ్ళ దగ్గర పాపం చిన్న మెషిన్స్ ఉండే, దే వర్ నాట్ కంఫర్టబుల్ విత్ ద యూరోపియన్ మషిన్స్ అనమాట. అవన్నీ కూడా పెరిష్ అయిపోయినాయి. ఆల్ దోస్ కంపెనీస్ గాట్ పెరిష్డ్. ఓకే, అంతే మూతపడ్డాయి. అంతే ఇక ఈ పెద్ద కంపెనీస్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ రావడం వల్ల చిన్న కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మొత్తం
ఏమైపోయినాయి, పెరిష్ అయిపోయినాయి. పెరిష్ అయిపోవడం అంటే అంత షట్ డౌన్ అయిపోయినాయి, షట్టర్లు మూసేసారు. సో కారణం ఏంటి అంటే ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ the company which is made by India, it is 100 rupees అనుకో, the quality and quantity was up to the mark, but whereas the quality and quantity which was produced by the machines, complete with the help of machines, their prices were less, for example just 50 rupees only, but the liability, durability was more stronger than the Indian good at that time which was produced. Okay, and you can see that here దీనిలో ప్రోస్లో ఒకటి చూస్తే, డ్యూ టు మల్టీనేషనల్ కంపెనీ మెనీ ఆఫ్ ది ఆటోమొబైల్స్, టెలికమ్యూనికేషన్ లైక్ ఎయిర్టెల్ అండ్ వేరియస్ అదర్ కంపెనీస్ వచ్చాయి. ఓకే, వోడాఫోన్ అని చెప్పి. సో ఆల్ దీస్ వేరియస్ కంపెనీస్ కేమ్. నాట్ ఓన్లీ దాట్ బట్ ఆల్సో various information technological centers and companies also entered into India. Okay, when you come to the drawback here, the machines were not powerful or not high speed when compared to the European countries which were available at the time in India, and due to that reason only many of the industries got perished in our country during that time. Who got sustained, and many of the companies, as they could not compete, they got perished from the country. Okay, so government, what should the government do? The government should play a major role here by giving the large amount of loan to recover themselves and to establish very new, highly advanced technology తోటి వీళ్ళు ముందుకు రావాలి. Okay, and the government has to support them in such a way. Okay, so this has to be done here. So this answer ఏదైతుందో, it is very very important. This comes for nearly about 6 marks. 6 marks. Now final topic of this lesson, that is World Bank and International Monetary Fund. World Bank and IMF. So what is IMF? IMF is nothing but International Monetary Fund. International Monetary Fund. Okay, and you can see the other one, IBRD, International Bank for Reconstructional Development. And you can see the other association, that is International Development Association. International Development Association. So these are together, they are called as World Bank. What they are called as World Bank. So what is the main aim of World Bank also we'll try to understand. Before that, nearly more than 170 countries are the members of World Bank. Okay, and it will give the loan. What does it give? It gives the loan to the country. It gives loan to the country by applying some terms and conditions. By applying some what? Terms and conditions. ఈ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ని అగ్రీ చేసినందుకే 1991లో మన్మోహన్ సింగ్ ఆ టైంలో ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఉండే, అదేవిధంగా పివి నరసింహారావు, హీ వాజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్. డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ వీ హ్యావ్ రిమూవ్డ్ ద ట్రేడ్ బ్యారియర్ అండ్ హెన్స్ వీ హ్యావ్ అగ్రీడ్ సమ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్. టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఏమేమి ఉండే, దట్ ఏవైతే ఫ్రీ స్కీమ్స్ ఇస్తున్నామో దాన్ని తగ్గించాలి, అండ్ ఫర్టిలైజర్స్ మీద రేటు కొద్దిగా పెంచాలి, ఓకే, పెన్షన్స్ని కొద్దిగా తగ్గించాలి. ఆల్ దోస్ థింగ్స్ were discussed and they were agreed by that particular government during that time. Finally, by 1991, we have also agreed the terms and conditions which were laid by whom? By the World Bank, and hence we have taken the loan, right? Yes or no? This World Bank is it is controlled by United States of America only, and in this way, if any government or if any country, if it not follows, okay, then sometimes there will be sanctions to that particular government.
ఓకే, ఆ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, ఈ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఏదైతే ఉందో ఆ దేశాలకు అసలు అమౌంట్ ఇవ్వదు, ఎవరైతే బ్లాక్ లిస్ట్లో ఉన్నారో. ఓకే, ఎఫ్ఏటిఎఫ్ కానీ బ్లాక్ లిస్ట్లో ఉన్నారో అలాంటి దేశాలకు అస్సలు శాంక్షన్ చేయదు పైసలు. ఓకే, సో డ్యూ టు దట్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ద కంట్రీ విల్ కంప్లీట్లీ గో ఇన్ టు ద డీప్ క్రైసిస్. ఓకే, రైట్, వీ కెన్ టేక్ నెంబర్ ఆఫ్ కంట్రీస్ లైక్ వెనిజుయలా ఆల్సో వీ కెన్ టేక్. ఓకే, వాళ్ళ దగ్గర పెట్రోల్ అయితే మస్తు ఉంది, కానీ వాళ్ళ కరెన్సీ వాల్యూ ఈజ్ వెరీ వెరీ నిల్ ఆర్ జీరో. ఓకే, వాళ్ళ ₹1,00,000 నోట్లు కూడా రోడ్ల మీద వాడేసి ఉంటాయి. కారణాలు ఏంటంటే అసలు వాళ్ళకు ఆడ పెద్ద క్రైసిస్, ఇన్ఫ్లేషన్ జరగడం వల్ల. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ గైస్ ఫర్ లిజనింగ్ దిస్ క్లాస్ అండ్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ క్లాస్. If you like this video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.